we are united, we are acting as a team, and we understand very well that the main question is the border question between the Northern Ireland and Ireland. I would like also to say that UK was and is close and important partner for us. Thank you. Are you expecting any new suggestions? Mõtetega te ootustega siia ülemkogule tulete? Töiste ja lootustega, et see, et meil täna ei ole seda kokkulepet, ei tähenda seda, et selleks ei ole meil usku. Mina usun, et see kokkulepe on endiselt võimalik. See on eesmärk saavutada kokkulepe. 27 on ühtsed, tegutsevad koos, aga selge on see, et kõige keerulisem on piiriküsimus Põhja-Iiri ja Iirimaa vahel. On igal juhul kõigi soov vältida piirikontrolli Põhja-Iiri ja Iirimaa vahel. Samas ma usun seda, et kõik soovivad selle nimel edasi töötada täna ja kui vaja, siis ka homme, et see kokkulepe saavutada. Suurbritannia oli ja on lähedane ja tähtis partner Euroopa Liidule. Teiste teemade kohta, et mis Eesti jaoks olulised asjad on, mida te siin öelda tahate? Teiste teemade osas vaatame homme, kuhu täna me jõuame välja. Kindlasti siseturvalisus, kindlasti rändeteema, et Eesti on öelnud kogu aeg seda välja, et me oleme valmis panustama välispiiride tugevdamist, oleme kõik valmis tegema selleks, et saada ka paremaid suhteid Euroopa Liidu ja Aafrika riikide vahel. Ma arvan, need on olulised sõnumid. Oluline sõnum on ka see kindlasti, et hoida edasi Euroopa Liidu Türgi head suhted. Kas nendest rändekeskustest veel räägitakse või on see maha maetud teema? Ma usun, et kindlasti räägitakse. Küsimus on selles, et kuhu need rändekeskused on võimalik luua, kes sellega on nõus. Nagu me teame, et mõttena see tee on ju laual, ainult see, et mis riik ütleb, et jah, siia tulgu rändekeskus. Meil seda lahendust täna ei ole. Aitäh.
Have you brought the concrete EU proposals to this summit that the Europeans say they need? First of all, what we're going to be discussing over the next few days, I and my European counterparts, are some of the issues that face us now and into the future, issues such as migration, how we counter new and emerging threats to our security. Of course, this Council also coincides with the Asia-Europe meeting, and I'm looking forward to discussing the opportunities that presents and those global opportunities with the leaders who will be being welcomed here to Europe. On the issue of our leaving the European Union, I will be talking
talking to leaders tonight about the very good progress that has been made since Salzburg, both on the withdrawal agreement and our future partnership. The teams have been working very hard in order to ensure that we can address these issues. What we've seen is that we've solved most of the issues in withdrawal agreement. There is still the question of the Northern Irish backstop, but I believe everybody around the table wants to get a deal. By working intensively and closely, we can achieve that deal. I believe a deal is achievable, and now is the time to make it happen. If they offer you another year on the transition period in order to help get this deal done, would you accept it? What we will be doing is looking at the issues that we need to address in relation to the backstop on Northern Ireland. I believe it is possible, by working together, to find a resolution to that issue, and a resolution that ensures that we are able to move forward with the full package, with the future partnership as well. Considerable progress has been made since Salzburg. By working intensively over the next days and weeks, I believe we can achieve a deal that I believe everybody wants, and a deal that is in the interest not just of the UK but also of the European Union. Do you expect them to give you a summit in November? What I expect is that tonight we will be able to talk about the very good progress that we've made since Salzburg. Yes, there are differences remaining on the Northern Ireland backstop issue. By working intensively together, I believe we can resolve those issues. I believe we can achieve a deal. As I say, a deal is in the interest not just of the UK, but also of the European Union. Thank you. mandato ir palaikymo pilnai. Kai kas sako, kad pats Britų ministras palygino Europos Sąjungą su Sovietų Sąjunga, kad nenori Europos Sąjunga paleisti Britanijos. Ką apie tai galvoja? Aš nenorėčiau palyginimų komentuoti, bet turbūt bent jau Lietuvos auditorijai galėčiau pasakyti, tegul pasižiūri mūsų trėmimų istorijas ir tada lygina savo šalį. Ar ne per anksti šitas susitikimas? Kokios dramos tikitės ateityje? Manau, kad drama tęsis, ji užprogramuota, dar visas laikas dramai neišnaudotas. Ir greičiausiai susitikinėsime ir lapkritį, visko gali būti, kad ir nusitęs ir į gruodį ir galbūt netgi į metų pradžią. Po susitarimo ar tikitės? Susitarimas būtų naudingas abiems šalims, bet viskas priklausys nuo to, kaip Jungtinė karalystė apsispręs. Nes toks vaizdas, kad iš tiesų jie norėtų būti viena koja ten, kita koja ten, nieko nemokėti, pasimti tik tai, kas jiems naudinga, netgi ir mūsų verslo konkurencingumo sąskaita. Tai iš tiesų tokių sąlygų nepriimsime ir visokie variantai galimi. Kokie tie variantai? Ir susitarimas, ir kompromisinis susitarimas, ir jokio susitarimo. Ir ką Lietuvai tai reikštų, pavyzdžiui, nebe susitarimo išstojimo? Lietuvai nebūtų didelio nuostolio, nes mums šiame susitarime svarbu tik tai pagrindė mūsų piliečių teisės, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje. Madam President, on Brexit, is it now time to get prepared for a no-deal scenario? How does it look like? Today it's only dinner. Usually during the dinners, if you know history of European councils, there is no negotiations and no decisions taken. So that means we only eat and make statements. That's it. Your talk, what are your expectations for Brexit? What are you hoping Mrs May will say to you now?
we very much wish, not just hope, wish for Prime Minister May to come with a strong mandate, which we do not see yet at all. So you're really worried about her domestic situation? Yes, absolutely. I think that in UK we need very concrete, understanding what really UK wants. To stay one leg on the continent and one leg in UK, not possible. And to that end, you're willing to give her more time because of her fragile domestic state? We are, and we will do everything to help her and to help UK to finally decide what really UK wants. How long is the piece of elastic? How long can this go on for? It depends. It can be transitional period, it can be month to 3, everything possible, but the main thing is for all of us, we need to have solution, useful for both sides. Are you worried? Not yet. You're not worried? That's encouraging. Not yet. It's still time. Still time for drama to play. When is the moment of truth then? Usually it is then somebody knows what really he wants. And if this will happen, we can agree on anything. Thank you. We know. We love you. I don't like this long part. Thanks for coming very much. Will there be any breakthrough tonight on Brexit? Today there will be no breakthrough. I think that today we only hear the statements because we realized that the technical agreement of last week was not accepted in London, and that means that even Coreper was revoked Monday. So that means today on the table we have only statements about Brexit, but not negotiations about Brexit. Will there be a summit in November, in your opinion? It will be November and maybe even more summits because drama is not yet in final stage. Are you afraid that anybody will side with Prime Minister May and break the unity tonight? Today? Oh no. The problem is that we do not know what side of Prime Minister May has because there is no clear stance, no clear, let's say, proposal from UK side until now. Are you worried about a hard Brexit more than before? I think that if this will be hard, it will be hard for both sides. How likely is a no deal? How close are we? No, I think it's semantics and still all possible scenarios possible. It's too early for us to speculate. The main thing what we would like to hear and see, strong position of UK, what really they want. Today, we do not know what they want. They do not know themselves what they really want. That's a problem. No, we have time. We have time. I think UK has less time. We have time. Do you think the 22nd should be more friendly with Prime Minister May? We are very friendly. But we would like somebody to come and to say what they want. Finally. Are you expecting Prime Minister May to bring some new suggestions tonight? It is dinner. During the dinner, you only eat and speak. There is no negotiations. Of course, we will be ready to compromise if we will know what really UK wants. No. We took steps. We need to know what another side wants finally. It is still a great secret. Okay. I will put on Twitter the joke. What does the UK need to do, Madam President? To decide finally what they want and to be rally behind Prime Minister altogether and not split, not bargaining, to have a joint opinion and joint stance. Do you think that a longer transition is going to help? Would you agree to it? If it will help politically for political elite in London, yes, we will agree, I think. Is the deal still possible? Mandate the first, which we not yet seen until now.
it looks that still we do have a lot of discussions and not final approvement of the stance what UK wants, and it's very difficult for European side to negotiate with a person who has no full support of the position. It's changing, it's under discussions, and that's a problem. If you have on another side of the table negotiator who has no strong mandate, it's very difficult to negotiate. Would you be happy to have an extension to the transition period as one way of trying to give the UK breathing room? If it will help, it's not a problem for us. Are you worried for the budget of Italy? No. No? Italy needs to be worried about the Italian budget, not us. Thank you. Šogad es katrā ziņā optimismu neesmu pazaudējis. Man šķiet, ka tehniski progress ir gājis uz priekšu, politiski, diemžēl šobrīd, tam arī veltīts būs šis vakars. Cerat, ka būs šodien radikāls risinājums panākt? Nē, es nedomāju, ka šodien panāks risinājumu, bet šodien jau mērķis ir iezīmēt ceļu, saprast situāciju un, es domāju, ka arī aprunāt, kad tad varētu būt nākamais šis speciālais samits, vai tas būs, es ceru, ka ne 18. novembris, kā bija iepriekš plānots tas ir. Bet vai jūs teicat arī citiem saviem kolēģiem šeit, ka nākamajā reizē viņiem jābūt citu prēmiju? Nē, es domāju, ka vēl protams, būtu bezatbildīgi šobrīd galīgi atmest arī sliktāko scenāriju. Tām ir jābūt gataviem. Arī tā ir viena no sarunām, kas šovakar būs, bet te pašā laikā šobrīd jau, teiksim, tas svara kaus uz to, ka vairāk nebūs nekā būs. Tāds vēl nav. Tāda situācija vēl nav. Tā kā es domāju, ka
kā sarunvedēji no mūsu puses, no Eiropas Savienības puses ļoti profesionāli strādā, tad vairāk šie politiskie iekšējie sarežģījumi ir pašai Lielbritānijai. Tāpēc būs ļoti interesanti arī dzirdēt Mejas kundzes redzējumu. Man šķiet, ka šodien vairāk tiks meklēt risinājumu nekā kaut kādu konfliktu vai strīdu. We take care of you. Thank you. Hej du. Hej Stefan Löfven. Vad behöver du höra från Theresa May ikväll för att övertygas om att det är möjligt att nå ett avtal? Ja, båda parter måste bjuda till för att du ska få en lösning, inte minst då på Irlandsfrågan. Den är oerhört komplex naturligtvis, men vi måste hitta någonting som ändå lever upp till EUs principer och de riktlinjer som vi drog upp inför de här förhandlingarna. Men båda är ju fast beslutna att försöka hitta en lösning och det är det viktigaste nu. Vad behöver Theresa May säga för att övertyga dig? Nej, eftersom det är som sagt var rätt så komplexa förhandlingar det här och vi har respekt för Irlandsfrågan på riktigt. Men det är klart att vi kan inte ha en ordning där liksom EUs principer bryts upp i en sån här lösning. Det går inte. Men återigen, jag är övertygad om att båda parter kommer att göra sitt bästa för att se till att hitta en lösning. Hur länge kan EU vänta innan det här no deal, alltså inget avtal, blir huvudscenariot? Det är klart att det finns en gräns för det, exakt var den går. Men vi har ju sagt tidigare att vi vill ju komma långt nu här i oktober. Så långt ska vi ha ett novembermöte, då ska vi veta att då ska vi kunna faktiskt gå i mål där. Så att inte vi har kvar den osäkerheten. Men det kan finnas lite tid till efter det. Men nu måste alla kluta till för att nå en lösning. Och då tror jag det är bra att man har en tidsgräns också. Att man verkligen känner att nu är det en press så måste alla bjuda till. Theresa May är ju väldigt pressad på hemmaplan och du säger att även EU måste kompromissa. På vilket sätt skulle EU kunna... Vad kan ni ge Theresa May? Ja, det är ju förhandlarna som måste se det var som är möjligt. Men den inställningen bör vi, och den har vi. Det har ju Michel Barnier gett uttryck för, det har kommissionen gett uttryck för, det har Donald Tusk skrivit i inbjudningsbrevet till det här mötet att det är klart att vi måste alla anstränga oss. Vi kan inte utesluta att det blir en no deal, men det vore väldigt olyckligt både för EU och för Storbritannien. Och därför finns det all anledning för oss att verkligen lägga manken till för en lösning. Men Storbritannien vill ju inte ha EUs backstop och de vill inte heller ha en tullunion på obestämd tid. Så hur ska ni kunna komma överens?
Återigen, det är förhandlarna som har den. Vi har satt upp riktlinjer inför de här förhandlingarna. Europeiska rådet, EU bygger på ett antal viktiga principer, så de får ju inte brytas. Och exakt hur den tekniska lösningen ska se ut för att klara detta, det är förhandlarnas uppgift att hitta. Men nu finns en uppriktig ambition från båda parter att ändå hitta en lösning. Så att det är inte klart. Det här skulle ju bli ett avgörande toppmöte. Nu blir det inte alls så. Hur oroad är du över bristen på framsteg i förhandlingarna? Ja, det är så sent som för en knapp vecka sedan så lät det som att nu hade det gjorts framsteg. Och det tror jag faktiskt att man hade gjort också. Men det är ju inte minst den osäkra politiska situationen i Storbritannien som Theresa May har att hantera också. Så det är klart att det är oerhört svårt. Men jag tror att om man har också nu en tidslimit så pressar det båda parter att faktiskt komma vidare. Vi hade ju förutsett att vi skulle ha kommit så långt nu så att vi skulle kunna säga att i november har vi det avslutande mötet och då vara säkra på att vi faktiskt går i mål. Där är vi inte, så vi vet inte ännu om vi ska ha något novembermöte eller inte. Lars, varsågod. Kan ni hålla ihop? Ja, det är jag övertygad om. Därför att jag tycker, som jag sa på EU-nämnden idag, att det är alldeles klart att det finns en väldigt stark sammanhållning i detta. Och det hade ju funnits möjligheter under hela den här resan att få en splittring med 27 länder. Men nej, utan jag upplever ingen sådan spricka. Men vad kan EU ge britterna då för att underlätta? Ja, det är det som är frågan. Det är något sånt som behövs. Ja, vi har ju, Europeiska rådet har beslutat om riktlinjer för de här förhandlingarna och EU är ju uppbyggt på några viktiga principer om de 4 friheterna exempelvis, och de måste hålla ihop. Man kan inte bara ta den ena. Men sen den tekniska lösningen, den slutliga lösningen, praktiska lösningen för att respektera det och kunna tillgodose brytarnas önskemål, det är förhandlarnas uppgift att försöka hitta den. När det gäller regeringsbildningen, där pratade med Ulf Kristersson här i Bryssel idag. Han sa att han trodde att dina chanser att få ihop en regering är väldigt, väldigt små. Ja, det får ju stå för honom. Men det är klart att processen är komplex. Det är ju ingen tvekan om det. Det var svårt för honom och det är ingen lätt resa. Det är en mycket svår situation, komplex situation. Men nu har jag det här uppdraget och tänker fullfölja det på bästa sätt. Är skälet att åka hem tidigt att du ska träffa partiledare redan imorgon, eftermiddag igen? Nej, jag ska träffa dem. Jag tänker inte redovisa något schema för det. Man kan ha kontakt på olika sätt dessutom som är bekant. Så att, men jag ville korta av det här ändå därför att det är så viktigt uppdrag som jag har hemma. Jag behöver också ha möten internt. Pia här. Hej du! En fråga också. Riktigt svåra regeringsförhandlingarna eller Brexit-förhandlingarna? Ja, de är nog komplicerade på varsitt sätt. Det är klart att det är också att ha 27 länder i en förhandling gentemot den andra parten, så att säga. Det är klart, det är komplext. Men återigen, det har visat sig vara en väldig samstämmighet bland EU-27 och det trodde jag nog skulle vara svårare än vad det visade sig ha varit. Så jag hoppas att vi håller i det till slut. Men det är båda väldigt, väldigt komplexa förhandlingar, ingen tvekan. And I think maybe it will finish like that because I hope my hope was that today we will have already some concrete solution on the table, but it looks like it will not be a deal today. Gratulation, hallo. Sie haben es geschafft. Ja, sehen Sie, man kann Europäer sein und nicht Populist sein und Wahlen in Europa noch gewinnen. Und das freut mich. Okay. Was erwarten Sie von heute Abend? Was erwarten Sie von Prime Minister May? Wird es einen Durchbruch geben? Werden neue Vorschläge kommen? Also Hoffnung habe ich noch immer. Also ob es heute Abend ist oder nicht, weiß ich es noch nicht. Ich weiß, dass es ja noch 2 offene Fragen gibt mit Irland und auch mit dem Binnenmarkt. Und solange wir nicht alles geklärt haben, werden wir keinen Deal haben. Und No Deal bleibt noch immer eine Möglichkeit. Hält die Einigkeit der 27? Bitte? Hält die Einigkeit der 27? Ja, bis jetzt, es gibt keine Ursache, um jetzt diese Einigkeit aufzugeben. Das ist die Stärke Europa, dass wir zusammenhalten. Machen Sie sich Sorgen, dass es einen harten Brexit geben kann? Es kann auch überhaupt gar kein Brexit, also No Deal geben und dann wird es kein einfacher Brexit auf jeden Fall geben. Ist im Interesse keiner, aber wie gesagt, es ist eine Trennung und die soll im Guten sein und ich bin der Hoffnung noch, also ich habe wirklich noch Hoffnung, dass wir eine Lösung finden werden, aber es gibt keine Garanties. Es sind 2 Seiten und es ist nicht nur an Europa, auch Kompromisse zu machen. Es ist auch an Großbritannien. Wir können nicht die Regeln des Binnenmarkts einfach aufgeben. Das geht nicht. Queen möchte einfach akzeptieren oder gibt es noch eine andere?
Es gibt ja auch eine Möglichkeit jetzt um noch eine Verlängerung von einem Jahr, ist ja auch gesagt worden. Und wie gesagt, ich möchte jetzt auch mal zuhören, was der irländische Kollege sagt. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben das meist betroffene Land am Tisch sitzen mit dem Herrn Varadkar und seine Meinung ist für mich auch entscheidend. J'espère qu'on arrivera à trouver un compromis. Pas compromis est bon pour personne. Donc je pense que trouver une solution est dans l'intérêt de tous. Il y a encore des points qui bloquent, ça je pense qu'on le sait tous. Tant qu'il y a du dialogue, il y a encore de l'espoir. Mais même si on trouve un accord ici, c'est pas encore garanti qu'il passe à Londres. Donc on verra. Mais l'espoir fait vivre. Are you optimistic at all today? I'm a permanent optimist, so I never give up. Is this testing your optimism, this process? We just need to finalise something because on the 29th of March will be the last day of the UK in our family, so we need to find an agreement and we still have to work also on no deal. Will you come back in November if necessary? Are you prepared to do that? I'm able to come back as often as we need to come if it's to find a solution, but I'm not here just to come and to have a cup of coffee and some shortbreads. So the British have to do more? We all have to move together, and there are not only efforts from one side to do it. And extending the transition, is that on? Would you agree to it? If there is a transition, it's possible to find an agreement. I'm open for all possibilities that we have to find an agreement. We fully understand that Prime Minister May has a difficult situation in the UK. Still having an agreement here doesn't mean that there will be an agreement in Westminster, but we have to move on both sides. There is still the Irish question and also the internal market question which are not resolved, and I will listen now to Michel Barnier to know exactly where the hard points are still open. Thanks. Okay. Are you willing to compromise? Bonjour, vous allez bien? To reopen, restart, reinvigorate these negotiations, do you think? As you know, we have two open points, the Irish question and also the internal market questions. I will listen to her and then to Michel Barnier. I think it's important to have the two different sounds and then seeing how we can find an agreement, but we still have to work also on the possibility to have a no deal. Would you be happy to extend the transition period if it was able to unlock these negotiations? I'm in favour of all the possibilities where we can find an agreement, but it has to be with conditions. The internal market and the Irish questions are important questions, and we can't just give up because the time is running. We have on the 29th of March, the UK is going to leave the European family, and so we have some pressure to do, but the no deal is still a possibility, but it's not good for no one of us. Prime Minister, do you want to speak about the Italian budget during the Euro Summit? I think we have to be able to speak about everything, but I'm not the chair of the committee, so we will see. We will see. It's not on me to take initiatives to put points on the table. I think there are other persons who should do that. If not, Prime Minister Conte. Everything is open. Yeah. Bye. Det är väldigt svårt. I förra helgen, så senaste helgen, så hörde vi först att nu tror jag att vi har rejäla framsteg på gång, och det trodde vi ju alla, men det gick inte så många timmar, så var det inte riktigt så. Vad det beror på egentligen låter vara osagt, men det spekuleras ju att bland annat den osäkra situationen i Storbritannien. Theresa May har en väldigt komplicerad situation in
inrikespolitiskt. Men båda parter, Storbritannien, Theresa May och EU-27 är ju fast beslutna att göra riktigt allvarliga försök och se var finns kompromissen, framförallt i Irlandsfrågan. Men nu rinner tiden ut. Tiden rinner, ja. Vi hade hoppats att nu idag vara vid ett skede där vi kunde säga att nu kan vi ha ett avslutande möte i Europeiska råd i november där vi faktiskt slutför detta. Nu är vi inte där. Vad hamnar det här då? Förlåt? Vad hamnar vi nu då? Ja, nu får vi se idag om den rapport som chefsförhandlaren Michel Barnier nu ska lämna är den av sådan slag att vi ändå bedömer att november är möjligt. Just nu ser det inte ut så och jag skulle bli överraskad om det vore så. I så fall fattas inget beslut på det här Europeiska rådet, men det finns möjlighet att ta beslut om ett extra möte senare också. Men har risken för en hård Brexit ökat eller minskat senaste dygnen? Ja, senaste dygnen vet jag inte exakt om det avgörs, men det är klart ju längre tiden går så ju större är ju risken för en hard Brexit, en no deal. Så det går inte att utesluta. Det är därför som regeringen nu tillsammans med myndigheter går igenom ett antal ämnesområden nu vad gäller medborgarfrågor, luftfart, tullar och så vidare. Så vi ska se till att om det blir en sådan så ska Sverige riktigt förbereda. Men vi är inte där än. Tack så mycket. Pääministeri, miten lähellä ollaan nyt tilannetta, että Britannia eroaa EUsta ilman erosopimusta? No ei nyt olla vielä lähelläkään sitä tilannetta, että tuossa viikonloppuna toki odotettiin, ehkä 50-50 mahdollisuudet oli, että päästään maaliin jo sunnuntaina, mutta sunnuntaina ei vielä maaliin päästä ja nyt ollaan sitten tässä. Kuullaan tänään sitten tarkemmin, mistä tuo kiikastaa, mutta kyllä tässä vielä aikaa on, eli nyt todennäköisesti pidetään marraskuussa puolivälin paikkeilla ylimääräinen kokous ja sitten tuolla marras-joulukuun vaihteessa kyllä pitäisi olla sitten valmista, että keretään maaliin saakka. Kumman osapuolen tässä pitäisi tehdä myönnytys, EU vai Britannian vai molemmat? No, tämä on aika monimutkainen kysymys kaiken kaikkiaan, että asioistahan on varmaan reilusti yli 90% sovittu ja tuo Iranin kysymys on siinä se hankala. Sinne ei kova rajaa muodostus ja oikeastaan sen solmun kautta sitten lähtee muitakin asioita purkautumaan. Että Barnier oli viimeksi hyvin toiveikas, saa nähdä, onko tunnelmat yhtään sitten muuttuneet. Miten Suomi varautuu siihen, että sopimusta ei syntyisikään? No kyllä nyt tietenkin kaikki ponnistelu lähtee siitä, että sopimus syntyy, mutta sanotaan, että varmaan nyt sitten kun mennään kohti marraskuuta ja deadlinea, niin rupeaa nekin puheet sitten nousemaan, että miten ruvetaan varautumaan sitten siihen tilanteeseen, että tulee kova ero. Voiko EU vielä tulla jossain vastaan? Vai onko se Britannia, mitkä pitää vaan hyväksyä? No ei tämä oikeastaan semmoinen kysymys, vaan pitää löytää vaan käytännöllisiä ratkaisuja. Et tietenkin tässä on vähän sitä rusinat pullasta meininkiä edelleenkin, että aika selkeä olisi Britannian lähtökohta, että he eivät halua sisämarkkinoille ja tämä on vapakauppasopimus-tyyppinen ratkaisu ja sen mukaan nyt ollaan neuvoteltu. Ainakaan EU27 puolelta tässä ei ole epäselvää ollut mandaatissa. Hyvin yhtenäisesti ollaan menty tähän saakka ja eikä tiedossani ole vieläkään, että tuota mandaattia neuvottelupositiota tarvitsisi muuttaa, vaan nyt vaan löytää sitten käytännöllinen ratkaisu tähän kyseiseen pulmaan. Että varmaan jonkunlaisia rajatarkastuksia kyllä tulee, että ei ihan vapaasti ne tavara voisi siellä liikkua, mutta aika monta erilaista käytännön ratkaisua oli jo tuolla Itävallan kokouksessa esillä, että Absolutely. That also makes it easier. Okay. Either way, you can tell everybody I'm busy. That was the idea. We take care. Thank you. Okay. Hello. Ratkaisun sisällä oleva yksi käytännön vaihtoehto. Tämä on jo pidempään pöydällä ollut Barnierin vaihtoehto. Kuullaan nyt, että onko tämä enää ollenkaan pöydällä. 1 vuosi oli silloin, eli 21 vuoteen sitten. Sitten pidennisi tuo siirtymäaika. Tämä piti olla jollain tavalla totuuden hetki, mutta nyt näyttää siltä, että tässä tulee taas jälleen kerran tämmöinen niin kuin välikokous. Ja mitä tällä kokoukselta on nyt itse asiassa odotettavissa?
No tietenkin todetaan tilanne ja jatketaan mandaattia. Siitä tässä on kysymys, että kyllä tuolla Itävallassa jo keskusteltiin siitä, että sovitaanko jo silloin marraskuun kokouksesta. Että nyt on selvää, että nyt ei tuloksia ole pöydällä ja marraskuussa tarvitaan kokous. Well, tonight, as you know, we will hear from Theresa May and then we will have a debate amongst the 27. Unfortunately, we thought that last Monday, we could come to some more finalized agreements. That unluckily was not possible, but I do think that a lot of progress has been made. Basically, the debate is now concentrating on this issue of the Irish border and how to prevent a border in the Irish Sea, which is something the United Kingdom desperately wants to avoid. At the same time, we all want to avoid, of course, a hard border in Ireland itself, between Ireland and the province. So that will be the main issue, I think, to be debated tonight. I don't think we will solve this issue completely, but I am cautiously optimistic that over the coming weeks, Michel Barnier and the negotiating team in the UK will come to final conclusions. Are you expecting any new suggestions? Are you asking too much for Prime Minister May? Again? Are you asking too much for Prime Minister May? To? Give up Northern Ireland? No, what I'm telling you is the issue. The issue is this, that we want to avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland. At the same time, we know that the United Kingdom doesn't want a border in the Irish Sea. They want Northern Ireland to be an integral part of the United Kingdom. There's a sensitivity there. There are many options and possibilities to deal with this. They all have their own particular sensitivities. There will also be the element of time involved. And I do think that over the coming weeks we should get there. Thank you so much. The time is running out. Wat zijn uw verwachtingen voor vanavond? Ben je pessimistisch of optimistisch? Nou, voor vanavond verwachten we volgens mij nu niemand dat we er helemaal uit gaan komen. Er is wel heel veel voortgang geboekt over de laatste weken. Alleen, je ziet dat de discussie zich nu concentreert op eigenlijk dat ene grote thema van Ierland. Hoe voorkom je een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland? Hoe voorkom je, dat willen de Britten niet, dat die grens in de Ierse Zee komt te liggen? Nou, er zijn allerlei knoppen waar je aan kan draaien, instrumenten om dat bij elkaar te brengen. Maar ieder van die oplossingen heeft zijn eigen sensitiviteiten, zijn eigen gevoeligheden. En ik denk dat we die vanavond zullen bespreken, maar niet dat we vanavond eruit komen. Nou, is het zo moeizaam dan? Nou, het goede nieuws is dus dat Barnier, de Europese onderhandelaar, die onze volle steun geniet, dat hij erin geslaagd is om met de Britten samen heel veel andere problemen weg te tikken, op te lossen. Maar dit is echt wel een serieus probleem. We dachten afgelopen zondag, nou misschien zit er een doorbraak aan te komen. Ik had vrijdag nog even contact gehad met Theresa May ook daarover. Net niet gelukt, of net niet, misschien ook helemaal niet. Dat is eventjes afhankelijk van hoe je naar kijkt. Dus er moet echt nog meer werk aan gebeuren en dat zie ik niet vannacht gebeuren. Wat moet er vannacht niet gebeuren? Hoe kan het misgaan hier vanavond? Ik geloof niet dat het vanavond mis kan gaan. Alleen, dat is ook niet zo. Salzburg ook. Ja, maar daar ging het vooral mis eigenlijk buiten de vergadering. Namelijk hoe er dan weer in de pers over gesproken werd. En dat werd een soort wapenwedloop, wat ook niet zinvol is. En volgens mij heeft iedereen daar wel van geleerd, van Salzburg. In de Kamer vanavond is het een gesprek van May die ons vertelt waar zij vindt dat we staan. Dan gaat ze weg en dan gaan we met de 27 doorpraten. Dus vannacht wordt er niet onderhandeld met Engeland. Maar uw voorzitter heeft gezegd, zij moet nu met een stap komen. Goed, u kent mij altijd als een voorzichtig man. Zeker als onderhandelingen in zo'n finale fase zitten. Dus zelfs zo'n uitspraak ga ik nu niet herhalen. Staat u open voor een verlenging van de transitieperiode? Nou, dat refereert aan alle instrumenten die op tafel liggen om aan het probleem op te lossen. Je kunt natuurlijk allerlei kijken naar welke precieze juridische arrangementen maak je tussen Ierland en Noord-Ierland. Of tussen het VK en Europa om daarmee ook automatisch dat probleem op te lossen. Daarnaast kun je kijken naar de tijd. Kan de tijd je helpen? Kun je meer tijd nemen? Dat zijn allemaal instrumenten die op tafel liggen. Waarbij voor Nederland geldt dat wij een oplossing willen die het Verenigd Koninkrijk zo dicht mogelijk blijft
aansluiten bij Europa. Want dat is goed voor ons. Hè. We zijn natuurlijk een land wat heel veel handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. Maar ook goed voor veiligheid. Want ze zijn wel een groot leger. Grote krijgsmacht. Ze zijn ook qua justitie heel sterk. Maar tegelijkertijd wil je voorkomen dat de 440 miljoen mensen in Europa die doorgaan, dat die een interne markt hebben die beschadigd raakt door deze oplossing. Dus die twee belangen moeten we samen bezien. Wat zegt u zo meteen tegen Theresa May? Blijf ik volhouden? Nou, dat ik denk dat ik haar complimenteer met het feit dat we zover zijn gekomen. Dat ik vind dat haar speech ook behulpzaam was. Afgelopen maandag was het in het Britse parlement. Maar dat we dan moeten vaststellen dat er nog het een en ander te doen is. Can I ask a similar question in English? I'm really sorry, just quickly. What would you like to hear from Theresa May tonight that would change your views or that would unlock or restart or reinvigorate these negotiations? I'm afraid it's not that easy. I think what she did, and also what the European Union negotiator Michel Barnier did, is really a great job to bring basically the whole issue now back to this one problem of Ireland, the issue of the border between Ireland and Northern Ireland, and therefore the border between the EU and the United Kingdom. That is technically not easy to solve. I think we have now clarity on all the instruments which you can make use of to solve that technically, legally, but also making use of time. And I think what we need over the coming weeks is some final negotiations. That will not happen tonight, is my... But would Holland be open to the idea of extending the transition period? No, that is mentioning one of the instruments on the table, but I do think that the EU27 should stick together. So we should not comment on particular instruments, and that is now up to the negotiator, Michel Barnier, to see what would fit best to come to an agreement in which practically, legally, but also of course time-wise we would solve this. Ik denk vanavond in goede sfeer vaststellen dat we grote voortgang hebben geboekt, maar dat er nog een serieus probleem ligt dat we niet vanavond gaan oplossen. Prime Minister, Have to go. No. Prime Minister, a quick word from Sky. In this moment, this question, if we will support this solution, I think now we should give a very strong signal, let's make a deal. If not, there will be a no-deal Brexit or hard Brexit in front of us. If we start to speak in this moment, again, that maybe we can make this transition period longer or something like that, we are demotivating both sides to come to results. So in this moment, no. We have only a few weeks in front of us. Let's do it, or otherwise it will be probably a no-deal Brexit. Friday night. Okay, we take please. Hello. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jestem tutaj dzisiaj po to, żeby negocjować jak najlepszą umowę w sprawie Brexitu, w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo to się dzieje. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją dość impasową, więc są tacy politycy tutaj w Brukseli też, którzy nieodpowiedzialnie podchodzą do tego, bo jednak jest tutaj daleko posunięte ryzyko tego, że rzeczywiście do porozumienia może nie dojść. Tutaj chodzi głównie o Irlandię Północną i o tą granicę pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną, ale to może mieć wpływ na polskich przedsiębiorców, na polskich obywateli. Dlatego Polska stara się w ramach mandatu unijnego, oczywiście jestem po rozmowach z panem Michelem Barnier, kilka dni temu również z Teresą May, z panią premier, i tutaj staramy się jakby proponować rozwiązania, które będą kompromisowe. Gdyż dla nas najważniejsze...
Vorsitzender. Ich freue mich auf den Rat. Wir werden ja heute den Schwerpunkt Großbritannien haben. Erst den Bericht von Theresa May hören und dann unter uns diskutieren auf der Grundlage des Berichts von Michel Barnier. Ich habe heute in meiner Regierungserklärung im deutschen Parlament schon Stellung genommen. Wir wollen gute Beziehungen zu Großbritannien. Wir hätten uns gefreut, wenn das Austrittsabkommen schon ganz fertig gewesen wäre. So sind es nur 90% und es liegt weitere Arbeit vor uns. Aber ich gehe mit dem Geist an die Sache heran, immer alles zu versuchen, eine Übereinkunft zu finden. Das wäre für alle Seiten besser. Herzlichen Dank. Brexitu, migracji, Nord Stream 2, kilka innych, ale to już jutro. Pan się zgadza? Dziękuję bardzo. Ministra Ziobry? A legally operable backstop that assures us that there'll be no hard border on the island of Ireland, which applies unless and until there's an alternative solution, and that's what was agreed, and we'll be looking forward to that being followed through. Would you be happy with a longer transition period to make that happen? A longer transition period is a different issue. I've always been of the view that it will take, or could easily take, 2 years or more to negotiate a new EU-UK treaty, covering everything from the economy to trade to security. That could easily take more than 2 years, and of course would have to be ratified by 28 parliaments. There's merit in discussing the idea of a longer transition, but that can't be an alternative to a backstop in Ireland. Certainly not. It would have to be as well as. But if it did help to reassure people that the backstop would never be activated, well, that'd be a positive thing. Thank you so much. Possiamo chiedere qualcosa di Brexit? Aspetta la me. Che deve vedere Theresa May per inviare i negoziati di Brexit? Ripete la domanda, scusi. Che deve dire Theresa May stasera per inviare, reinvigorate i negoziati sul Brexit? Non lo so, vediamo che cosa ci dirà. Sicuramente noi siamo disponibili a mantenere aperta la finestra per chiudere ovviamente questo negoziato, ci auguriamo di poterlo chiudere. Mi sembra un po' complicato. Sulla manovra quale messaggio porterà agli altri leader dell'Eurozona? Porterò il messaggio che l'abbiamo studiata molto bene, articolata, è una manovra per invertire la tendenza verso cui ormai era orientata l'economia italiana, vogliamo crescere e lo vogliamo fare nell'interesse di tutta l'Europa. C'è un margine per il cambiamento, Presidente?
L'immagine del cambiamento l'abbiamo studiata molto bene, quindi il margine direi che non c'è, nel senso che l'abbiamo impostata in un certo modo. Anche a costo di una bocciatura? Io confido in un dialogo costruttivo, sicuramente avremo delle osservazioni immagino critiche e ci confronteremo con esse. Grazie. Buona serata. Nous allons en effet avoir ce soir, je vais à l'instant retrouver la Première ministre May, puis nous aurons une présentation par celle-ci et un dîner à 27 sur le sujet du Brexit. Écoutez, j'ai à la fois un message de confiance et d'urgence. Confiance parce que des progrès ont été réalisés, on voit bien la volonté collective d'avancer, mais nous n'y sommes pas encore et c'est maintenant qu'il faut décider. Et donc, pour ma part, je considère qu'il y a urgence à trouver les accords pour un accord de retrait qui est indispensable pour penser et prévoir la relation future. C'est l'étape qui est attendue pour les prochains jours et prochaines semaines. Qu'est-ce que vous, Madame May, qui pourrait quand même être à même de débloquer la situation? Nous allons en parler et je peux vous répondre à la lumière des discussions de ce soir sans doute plus facilement demain. Mais je pense que aujourd'hui, la Première ministre Theresa May a à nous dire aussi ce qui est possible d'être accepté compte tenu de ses équilibres politiques. Mais il est clair que par rapport à la feuille de route qui a été dressée par Michel Barnier, des avancées complémentaires sont nécessaires. Est-ce que le filet de sécurité, Monsieur le Président, reste une bonne idée puisqu'il ferme toute porte au compromis? Je ne crois pas qu'il ferme toute porte au compromis, c'est ce qu'a très bien expliqué Michel Barnier, puisqu'il est aussi pensé de manière technique et pragmatique avec beaucoup de souplesse et d'intelligence, compte tenu de la réalité des flux qui existent aujourd'hui entre justement les deux frontières existantes et compte tenu des modalités techniques qui sont proposées. Donc je ne pense pas pour ma part que ce soit un élément rédhibitoire, mais ça suppose aussi d'avoir quelques clarifications côté britannique. J'ai un message, si je fais cette parenthèse irakienne, de salut au Premier ministre irakien, et je le fais en français parce qu'il est parfaitement francophone, et je veux dire aussi que nous continuerons à être aux côtés de l'Irak et du peuple irakien pour les mois et les années qui viennent, dans le cadre de la reconstruction, de l'approche humanitaire et aussi politique. Je ne ferai pas de pronostic, j'arrive ici avec beaucoup de détermination, de volonté de faire, d'exigence aussi, parce que nous parlons pas simplement des prochains mois, mais des prochaines années pour ce qui est la relation future à penser avec l'Union européenne. Voilà, donc je pense que beaucoup de choses ont été faites, mais il faut maintenant accélérer le travail, et j'ai confiance en cela, en Michel Barnier et ses équipes qui ont fait un travail remarquable et que nous allons continuer ce soir. Écoutez, sur ce sujet, celui qui est en charge et qui a un mandat, c'est Michel Barnier. Et je pense qu'il serait de mauvaise politique d'avoir 27 chefs d'État et de gouvernement qui se mettent à dire sur quoi ils seraient prêts à compromettre.
il y a un mandat avec des règles claires, une solidarité à l'égard de l'Irlande que nous lui devons parce qu'elle est membre de l'Union européenne. Il y a le choix souverain des 27 peuples de l'Union européenne qui ont décidé d'être ensemble, se sont donné eux-mêmes des contraintes et dont nous devons défendre les intérêts. Et je parle pour le peuple français comme pour l'ensemble de l'Europe. Et il y a un mandat de négociation et des compromis qui sont de part et d'autre faits par les équipes de négociation. Et pour ce qui nous concerne, c'est Michel Barnier. Je vous remercie. Merci, messieurs, dames. First, an emergency, I would say. We now have to find a solution and an agreement. We made a lot of progress, but I think now it's time to find a good agreement. So I will see now Prime Minister May in order to have such a discussion, and we will have a discussion first with Prime Minister May and after with Michel Barnier. Michel Barnier and his team made a very great job precisely to follow the guidelines we provided and to try to find a compromise. We are not so far, but it's time to find this final agreement. Would you support a longer transition period to make this possible? No, I mean, it's not each country to say I will push that or that. It's not the right way to proceed. We decide at 27. We give a mandate to Michel Barnier, and he's the one to negotiate. Thank you. Die willen de transitieperiode voor een jaar verlengen. Is dat een goed idee? Het is zeer belangrijk naar Theresa May te luisteren. We moeten sereen blijven, we moeten rustig blijven. Ik heb nog vertrouwen dat een akkoord nog mogelijk is in de volgende weken. Maar tegelijkertijd moeten we ook klaar zijn voor alle mogelijke scenario's. Omdat de stabiliteit, de juridische zekerheid voor onze bedrijven in het bijzonder is belangrijk. Dus we proberen met gezond verstand dit dossier te volgen. En we proberen ook vanuit België een sterke positieve rol te spelen. Is ons land klaar? Zeker met onze Europese collega's. We werken op alle mogelijke scenario's. Maar duidelijk, we werken voor een oplossing. Maar we weten ook dat een oplossing niet zo makkelijk is, niet zo evident is. Daarom willen we vanavond naar Theresa May luisteren. We willen ook horen hoe Theresa May denkt dat het mogelijk zou zijn, in geval van akkoord, ook een steun van haar eigen parlement te krijgen. Verwacht u een doorbraak?
Ik beschouw dat het te vroeg is op dit moment om daar een appreciatie te hebben. Maar ik hoop dat iedereen rationeel en realistisch gaat blijven. Ik hoop ook dat in geval van akkoord vandaag of later, en meer waarschijnlijk later, het belangrijk is de zekerheid te hebben op Europees niveau dat dit akkoord wel geïmplementeerd zal zijn door het Brits parlement. Stond u een verlenging van de transitieperiode? Dat is een van de mogelijkheden, dus ik zeg niet nee daarover. Maar in eerste instantie moeten we zien met Michel Barnier en met Theresa May waar we precies zijn. Wat zijn de concrete moeilijke punten op dit moment en wat zijn de innovatieve oplossingen mogelijk om een duidelijk signaal te geven voor onze bedrijven in het bijzonder, maar ook voor de Europese burgers. Want de tijd dringt, hè? November, december en dan dat is de deadline eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. En daarom is het belangrijk om klaar te zijn voor alle scenario's. Hè. Dat is een gezond verstand aanpak, denk ik. En daarom werken wij met onze collega's, met de Europese Commissie, om klaar te zijn voor de verschillende mogelijkheden. De Spaanse regering heeft de diplomatieke status van de Vlaamse gezant ingetrokken. Hoe gaat onze regering daarop reageren? Kijk, er is in België een bepaalde autonomie voor de deelstaten in verband met de internationale betrekkingen. Punt 1. En punt 2, dat is de soevereiniteit van de Spaanse regering om te bepalen welk beleid ze voeren op internationale vlak en welke diplomatieke beleid ze voeren met een aantal partners. Dus in eerste instantie, dat is een verantwoordelijkheid van Spanje en van de Vlaamse regering. Theresa May klonk hier optimistisch toen ze zei, de onderhandelaars hebben goed werk geleverd. Deelt u dat optimisme? Ik ben altijd rationeel en realistisch. Ik denk dat optimisme is een goede zaak. Wat telt meer dan een aanvoel van optimist, dat zijn de feiten, dat zijn de concrete voorstellen. Dat weet ik nog niet, omdat ik ga vanavond aandachtig luisteren naar Michel Barnier en ook naar Theresa May. Maar inderdaad, als vanavond heeft Theresa May vooruitgang geboekt in haar eigen land met positieve en constructieve en realistische voorstellen, dat zou een goede informatie en een goede nieuws zijn. Dank u. Merci. Merci. Je vais revenir. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'aboutir dans les temps? C'est difficile et donc on doit tout mettre en œuvre pour d'abord dans le calme mais surtout en étant rationnel travailler sur des solutions pour donner de la stabilité, de la sécurité juridique. Nous allons aussi travailler sur des solutions dont nous considérons que le Parlement britannique pourra les valider parce que c'est important qu'il y ait ce soutien du Parlement britannique en cas de solution. Mais nous travaillons sur toutes les hypothèses, y compris les hypothèses d'un non-accord parce que c'est la responsabilité des pays européens d'être prêts dans toutes les configurations possibles. Notre préférence est évidemment d'avoir un accord stable et bon pour l'Union européenne comme pour la Grande-Bretagne, mais nous voyons bien que cette négociation est difficile. Nous allons écouter attentivement ce que Michel Barnier et Theresa May vont nous dire ce soir. Justement, on sait que la Belgique sera particulièrement exposée en cas de no deal. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir aux conséquences concrètes que cela pourrait avoir et à vous y préparer? Depuis le premier jour, la Belgique travaille de façon très intense avec nos experts, nos spécialistes pour bien mesurer toutes les conséquences possibles en fonction des différents scénarios. Et je peux vous confirmer que nous travaillons sur toutes les hypothèses. L'hypothèse d'un accord qui est notre préférence, mais les hypothèses alternatives à un accord, que ce soit des prolongations de délai ou que ce soit effectivement l'hypothèse d'un no deal. Vous vous y préparez concrètement? On se prépare concrètement à l'ensemble des hypothèses, l'hypothèse d'un accord mais également aux autres hypothèses. Est-ce que vous pensez que ce serait légitime de réclamer un soutien de la Commission en tant que Belgique particulièrement exposée? Nous travaillons effectivement dans le cadre du Brexit sur ce sujet parce que nous pensons effectivement que les pays les plus exposés potentiellement en fonction évidemment de la nature de l'accord qui interviendrait pour la relation future doivent pouvoir être soutenus. C'est de l'intérêt de l'Union européenne de travailler pour qu'il y ait une convergence et s'il y a des chocs externes, par exemple en lien avec le Brexit, il est légitime, normal que les pays qui sont les plus affectés potentiellement puissent être rassemblés, c'est le cas notamment des Pays-Bas et d'autres pays également, pour faire ce plaidoyer auprès de la Commission européenne. Sur les tensions diplomatiques avec l'Espagne, M. Bourgeois a demandé que l'on rappelle à l'ordre l'ambassadrice espagnole ici en Belgique. Vous avez l'intention de le faire? C'est très simple. Il y a en Belgique une certaine autonomie pour les entités fédérées, pour les régions, sur le plan international. C'est la responsabilité d'abord de la Flandre de gérer sa relation avec l'Espagne et c'est la
la responsabilité de l'Espagne, conformément aux traités internationaux, de définir de quelle manière elle organise ses relations diplomatiques, y compris avec des entités fédérées. Vous trouvez la réaction espagnole excessive? Je n'ai pas l'intention de faire un commentaire ni sur la réaction de l'un ni sur la réaction de l'autre, puisqu'il y a une responsabilité entre le gouvernement flamand, les autorités flamandes d'un côté, et je respecte leur autonomie et leur responsabilité, et aussi une responsabilité conformément aux traités internationaux du gouvernement espagnol. Vous pensez effectivement qu'il y a un conflit diplomatique avec l'Espagne au niveau des ministres des Affaires étrangères espagnols? Il n'y a pas de conflit diplomatique entre le gouvernement fédéral belge et l'Espagne. Prime Minister, how long can this extension last? I don't know. Tonight we will see how is it possible to have an agreement. I hope it will be possible to have an agreement. I hope also that if we have an agreement, we will have the support of the British Parliament. It's very important to have a guarantee, but at the same time, I think it will be very important tonight to listen to Theresa May and to see how Theresa May considers that it will be possible to reach an agreement on the short term. What's the chance of the agreement? What's the chance? How big is this chance? 50-50? We will see. It's not my intention to give this kind of answer. Thank you. Na madridskem kongresu. In Westminster. It's very important to have an agreement, but it's also important to have an agreement supported by the British Parliament, and we are concerned because we see that it's difficult in the British Parliament to have the same views on the future of the relationship between the EU and the UK. Point one, and point two, we are working in order to prepare the different possibilities. We hope an agreement will be possible. If not, we have also to be prepared in order to guarantee the legal security for our companies and to give more stability for the future. But I hope that tonight we will have more information about the views of the British government and how is it possible in the next days, I hope, to reach an agreement. Would you hope for a longer transition? Would that make this more palatable, do you think? A longer transition is certainly one of the possibility, but it's too early for me tonight, before the start of the meeting, to give a definitive answer on this issue, because maybe it's possible to have an agreement and to reach an agreement. It would be positive for the message for our companies in UK, but also inside the EU. If it's not possible, we have also to be prepared with the other options and also with the no deal. We are also working with the European colleagues on the possibility of a no deal. It's not our preference, but it's also one of the possibilities. Thank you so much. Da bo ta grupacija sodelovala, to bi bilo najboljše in s tem bi tudi okrepili ALDE. Boste odprli tudi vprašanje arbitraže v pogovoru z Macronom? Ne vem, če bo prišlo do tega, to zdaj ni taka tema, da bi jo zdaj ponavljali prav povsod in na vsakem koraku. Naša stališča so znana tudi njemu, tako da verjetno bova spregovorila tudi kakšno besedico o tem, ne bo pa to glavna tema, zagotovo. Hvala lepa.
most important point for us. It's impossible to vote in favor. Thank you. Molto grazie. Prego. Buonasera, buonasera. I'm a journalist. I'm ready. On Brexit, what's your assessment of the past days when it comes to Brexit? But we want to achieve an agreement. But of course, we need to respect our position. For the European Parliament, there are three key points. First of all, we want to defend the rights of the European citizens living in the UK. Second point, the money. And on these 2 points, there is an agreement, more or less. The third point is the border between North Ireland and Irish Republic. We want to defend the Good Friday Agreement. We want a flexible border. We want to protect Irish Republic. At the same time, we want to defend our agri-food industry, our agriculture, and our health. For this, I think the best solution is to have control on the goods in the sea between England and Ireland. On Northern Ireland, is the European Union asking too much of UK? I think our proposal is very clear. We want to have a unity during the backstop, but we need to decide all together. Our proposal, I think, is a good proposal. We support Michel Barnier because he's our negotiator. We are united, 27 member states and the European institution. And now we need to work. There are problems on the third point, but we need to work together. I don't know when it's possible to achieve the agreement, but for the European Parliament, it's impossible to vote in favor without the 3 points. With only 2 points, it's impossible for us to vote in favor. Thank you. Is the unity of the 27 holding up? Is the unity of the 27? Yes, it's very clear. It's very clear. We are united, the European Parliament, the European Commission, the European Council, the 27 member states. Bye-bye.
Abend ist das Brexit-Dinner. Erwarten Sie da irgendeine Form von Durchbruch? Kann sich da irgendetwas bewegen? Also ich glaube, Sie müssen Ihre Erwartungshaltung richtig einordnen. Ich gehe nicht davon aus, dass es heute Abend den großen Durchbruch geben wird. Aber ich hoffe schon, dass es uns in den nächsten Wochen und Monaten gelingt, diesen Brexit abzuschließen. Denn wir müssen alle gemeinsam ein Interesse haben, nämlich einen Hard Brexit zu vermeiden. Das wäre zum Schaden von Großbritannien, aber auch zum Schaden der EU 27. Heute wird Theresa May ihre Position darlegen und ich hoffe, dass es wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gibt. Das wäre schon ein Erfolg. Erwarten Sie neue Vorschläge von Theresa May, die Sie heute mitbringen? Wir erwarten uns zumindest, dass sie ein Stück weit nachschärft. Man kann natürlich auch neue Vorschläge dazu sagen. Es ist unser großes Ziel, den Brexit noch in diesem Semester abzuschließen. Sie wissen, wir haben uns hier den Oktober, November vorgenommen als Zieldatum. Bis jetzt war es nicht möglich und wenn es einen kleinen Schritt wieder in die richtige Richtung heute gibt, dann würde ich das schon als Erfolg werten und das kann uns dann auch optimistisch stimmen. Hält die Einigkeit der 27 in diesen Verhandlungen? Als Ratspräsidentschaft haben Sie da einen ganz guten Überblick. Die Einigkeit hält. Ein großes Danke an Michel Barnier, der die Verhandlungen leitet, der das exzellent macht. Wir bemühen uns als Ratsvorsitzenden bestmöglich zu unterstützen. Und ich bin sehr zufrieden, dass es gelungen ist, dass die EU 27 wirklich zusammenhalten. Das war ja nicht immer zu 100% klar, dass uns das so gut gelingen würde. Müsste sich die EU 27 auch noch ein bisschen bewegen? Es ist ja schon ein bisschen viel verlangt von Großbritannien, sozusagen Nordirland abzugeben als eigenen Wirtschaftsraum. Am Ende braucht es immer Bewegung von beiden Seiten. Das ist auch nichts, was von der Europäischen Union verlangt wird. Aber jetzt ist schon einmal Großbritannien am Zug. Wir haben dargelegt, wie wir uns diesen Deal vorstellen können. Es gibt schon in vielen Bereichen Einigkeit. Ich würde auch gerne mal die positiven Seiten hervorkehren. In ganz, ganz vielen Bereichen hat man sich schon einigen können, ist schon alles außer Streit gestellt. Und ich glaube, es ist auch kein Grund, jetzt zu dramatisieren. Es ist immer bei Verhandlungen so, dass es am Ende noch einmal eng und schwierig und herausfordernd wird. Das ist auch diesmal so der Fall, aber das bedeutet nicht, dass die Verhandlungen scheitern müssen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, einen ganz guten Überblick zu haben. Niemand möchte, dass diese Verhandlungen scheitern. Weder Theresa May noch die EU 27 wollen einen Hard Brexit. Was sagen Sie dann zu Ratspräsident Tusk, der gesagt hat, das war noch nie so wahrscheinlich ein No-Deal-Szenario? Naja, er hat natürlich nicht Unrecht, weil sich die Dinge jetzt in den letzten Wochen nicht aufgelöst haben. Es war nicht möglich, hier den Abschluss zustande zu bringen. Insofern, natürlich hat er nicht Unrecht, aber wie soll ich sagen, ich bin jemand, der das Glas lieber halb voll als halb leer sieht. Und in dem Fall sind wir nicht bei 50%, sondern 80, 90, 95% der Themen sind geklärt. Und die schwierigen Fragen, wo wir immer gewusst haben, dass es herausfordernd sein wird, die sind halt noch im Detail zu lösen. Das hoffe ich und wenn nicht im November, dann ein paar Wochen später. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, ob die Lösung ein paar Tage oder Wochen früher oder später da ist, sondern es geht darum, dass wir einen Deal zustande bringen, der dann hoffentlich auch eine Mehrheit im britischen Parlament und im EU-Parlament erhält, weil wenn das nicht gelingt, dann stehen wir sowieso wieder vor der nächsten Herausforderung. Vielen Dank. Ein Wort auf Englisch für die BBC vielleicht. Good evening. Good evening, everyone. I will debrief the European Council of these negotiations. We have worked a lot for the past few weeks and days and nights also with the British delegations to reach an agreement, a global agreement for the withdrawal agreement and the political declaration, but we are not yet yet. Brexit must be orderly for everyone and for all the issues, including
on the island of Ireland. So we need time, we need much more time, and we will continue the work in the next weeks, calmly and patiently. Thank you. Calmly and patiently. Monsieur Barnier, 1 second. Ja, det kan vi godt. Og måske mærke, at vi kan finde det. Готова ли е България с сценарий това да се случи? Дано избегнем този сценарий. Това да се гордееш, че си лош пророк, надали е хубаво качество. Това, което считам, изключително важно за българските граждани, които живеят в Великобритания, и за английските граждани, които живеят в България. Това са над 14 000. Да намерим възможно най-добрия изход за всички. Защото да, емоцията е силна, англичаните си тръгнаха, не ние, но това е техния избор. И не бива да се подведем по емоциите, защото след това ще страдат хиляди хора, а и със сигурност се отрази на финансите, на икономиката, на всичко в Европа. Така че аз съм емоционален човек, но когато взимам важни решения, съм много хладнокръвен. Да не говорим особено по линия на сигурността. Пролиферация, тероризма, трафика на хора, на антики, ако ще. Контрабандата, наркотиците. Английските служби са от най-добрите в света. Така че системите, в които всеки един от нас като държава дава информация или ползва като обмен на информация. Така че особено в тази сфера и на Тереза Мей съм обещал, но по линия на службите ще имат пълна защита. Не само защита, ще настоявам по никакъв начин да не се промени координацията и работата между европейските и английските служби. Господин премиер, господин Туск все пак каза, че трябва да сме готови за вариант без сделка. Как се готвим за този вариант? Няма как да се подготвим за това. Това е лошия сценарий, лошия вариант и ще бъде като финансово-икономическата криза. Каквото и да се готви, що няма как да се подготви за подобно нещо. Видяхте, в Щатите се готвиха за урагана Майкъл. Стотици изчезнали. Или както в неделя, аз просто нашите криминални журналисти как не го забелязаха, каква радост беше нюйоркската полиция обяви, че от 90 и коя година първия ден без убийство в Нюйорк. Голяма радост, голяма хвалба. Ако ще се бави това споразумение, ако утре се събудим без никакво решение, за кого? Ще имам още един съвет. Ноември, декември? Ноември ще има? За ноември има дата, но аз мисля, че и не мога да предизвестя изхода на този съвет сега, защото сега влизам. И са новините от Европейската народна партия, откъдето идват? Аз мисля, че те сега ще си пуснат и твитове, защото запознах всички колеги с това. Едно голямо извиняване от всички. Подред. За това, че се подадоха. Прибързани реакции. Не само прибързани. Как на базата на фалшиви новини, фалшиви публикации,
провокации, подобна реакция да се очерни една държава. Защото нито сме били в хипотезата на Малта, нито на Словакия. Нещо повече. Българските криминалисти, заедно с немските, благодарих на Ангела за подкрепата на немската полиция, на немския съд. Може би по това време вече екстрадацията може да е привършила или да се извършва. Така че дори в защитата ми на Виктор Орбан, защото разглеждахме и неговата партия Фидес, да, пред него в очите му казах това, което и пред вас съм казал, че особено за университета, за неправителствените организации, за някои негови изказвания и поведения, винаги съм го казал в очите, че съм против. Но в същото време, даже им напомнихме още на време, когато ставаше въпрос за преди войната в Сирия. Той ни прочете едно писмо, в което хората там, особено християните, се плашат много от една подобна война и казват, че тогава Асад ги пази. Но, дет се вика да не се връщаме толкова нататък. Мисля, че... Остана ли в Европейска народна партия? Взели ли си решение днес? Аз мисля, че нямаше човек в залата, след като изтъкнах и аз, всички колеги се изказаха, но от 20 години е антикомунист. Да, много да не повтарям това, което са упреците ми към него. И аз никога не би го направил и не го правим в България. Но в същото време, особено за миграцията, когато предупреждаваше, и той беше единствения, който, когато аз обяснявах как трябва да го направим и за радост, сега всички отчитат, че модела за справяне с миграционна криза на външна граница на Европейския съюз е България. И затова изчитаме, че заради изборите май месец много от политическите партии в Европарламента се опитаха да ползват един брутален, гаден, криминален случай, който за съжаление се случи на българска гражданка, да използват политически за атака на една от най-силните си партии в Европейската народна партия. Тази връзка остава ли подкрепата за Манфред Вебер? Вебер или Штук? Кандидат. Голямо извинявай имаше и всички отчетоха, че и от страна на Вебер, и от страна на останалите колеги. На ГЕРБ кандидат. Ще изчакаме, ако сте живи и здрави, в Хелзинки на Конгреса. Предполагам, че ще там. Тогава ще го коментираме. Ще си дадат ли руски дипломати? Това, че ние работиме много, не само активно, но много прецизно с нашите евроатлантически партньори и служби. И когато има подобни деяния, извършени и разобличавани кибератаки и подобни действия, ние много внимателно ги наблюдаваме, защото няколко пъти си спомняте, включително и на Министерски съвет и на основни министерства, преди европредседателството, просто кибератаките бяха ужасни. Дали си спомняме един петък, за да не заразят цялата система, ги накарах от малко смешно звучи, но от кабелите, от контактите да ги изключат машините, за да предотвратиме такъв набег. Така че при нас никога не е стояла разлика да избираме между едни или други. Евроатлантическата ни ориентация и работата и координацията с евроатлантически служби била на 100%. Така че това, че сме бдителни, това, че работиме активно, е факт. В същото време се опитваме да направим и доста по-прагматични отношенията ни в сферата на бизнеса между България и Русия, имайки предвид газовия ни хъб, имайки предвид туризма, имайки предвид стокооборотите, които се дигнаха с близо с 14-20%. Но, примерно, днес се отчита и то официална статистика 10% близо ръст на инвестициите в България. Не на Русия, говоря като цяло. Така че, знаете, Цветанов винаги е бил по-краен в тези си искания, но в края на кращата, накрая прочетох и разбирам въпроса ви, прочетох какво е казал, решенията ще ги вземем ние. Към този момент това не стои на дневен ред, но повтарям, много внимателно и с пълния обем енергия на службите работиме по всеки един сигнал по тези всичките въпроси. Никога не съм упреквал някого, докато нямам доказателства и свидетелства. Но
Факт е, че има влизани в България на различни хора, които евроатлантическите служби ги наблюдават. Така че работиме по тях, повтарям, в пълна координация с евроатлантическите служби. Миналата година по случая Скрипал, вие бяхте убеден, че има достатъчно доказателства, промени се положението. Какво мисли българското правителство за този случай? Сега се връщам пак на Скрипал. Господин премиер, минаха вече няколко часа. Реакцията ви за трусовете сред Обединените патриоти? Къде? Сред Обединените патриоти. Трусовете от преди началото на деня. Знаете ли, ние имаме коалиционно споразумение, което ясно се подписано какво трябва да прави 4 години. В коалицията Обединени патриоти си имат свои правила, за които аз нито си интересувам, нито съм информиран, нито ми е работа да се информирам. По-отделно, преди 2 или 3 дена господин Сидеров беше даже с Бареков при мен в Министерски съвет петък. Днеска след заседанието 1 час говорихме с вице-премиерите Симеонов и Каракачанов по темите, по които имаме какво да правиме заедно. От тук нататък те вече толкова ежедневни станаха техните спорове, че не намирам дори за интересно да ги коментирам. Prime Minister, I have the question in English. Аз не говоря български. Sorry. Добре говориш. Добре. По-добре отколкото аз английски. So I just want to ask you a quick question in English. Even if there's an agreement on Brexit over the next couple of months, do you have concerns that that agreement would not be passed by the British Parliament? Няма да бъде одобрено от британския парламент. And we'd end up with a no-deal Brexit. И тогава фактически няма да има сделка по Брексит. Имате ли такова притеснение, че дори тук да има споразумение, то може да не се одобри от британците? Моята работа е да се опитам да помогна колкото мога в Европейския съвет с Великобритания да има приемлив Брекзит и за двете страни. А какво ще реши парламента в Великобритания, работа на депутатите в Великобритания. Аз не мога нито да кажа на какво се надявам, нито да си позволя да им давам съвет. Ние сме научени да не се месиме във вътрешните работи на други държави, макар че в нашите непрекъснато се месят. Благодаря. Das kann auch überhaupt gar kein No Deal geben. Dann wird's Ja.
Hoe komt dat ik u voor en uitzending niet